Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza DCT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokosokhela naze inohlonze emini nje. We are a new political party and we call ourselves a people's party. And you are going to see that we are a people's party because we are about people. Oyingunubhala jikelele we-ANC waxoshwa uAce usesungule iqembu lakhe i-African Congress for Transformation. Leli qembu limele kuzo zonke izifundazwe kanti kulindele ukuthi lingenele ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Bese ngiya-ke emakhazeni ase-Germiston la engaya khona-ke kwakune-postmortem khona-ke yona-ke yenziwa-ke umzimba-ke womuntu wesilisa-ke umuntu omnyama. Inkantolo ephakeme yasePitoli izwe ubufakazi obusha obethulwa uchwepheshe wesibhamu uLieutenant Chris Mangena nowafika endaweni yesigameko lapho kwadutshulwa khona uSenzo Meyiwe. Lowo owayengunobhala jikelele we-ANC uAce owaxoshwa eqenjini usesungule elakhe iqembu lezombusazwe elibizwa i-African Congress for Transformation. Lokhu kuza emva kokuthi kwehlukana inhloko nesixhanti phakathi kwakhe ne-ANC kulandela ukuxoshwa ngenxa yokungaziphathi kahle kanye nokuzithathela izinqumo eqenjini. Emva kwezinyanga ezimbadlwana nje lowo owabengunobhala jikelele we-ANC uAce akhonjwa indlela eqenjini elibusayo, namhlanje wethule ngokusemthethweni iqembu lakhe lezombusazwe eSoweto, i-African Congress for Transformation. We are a new political party and we call ourselves a people's party. And you are going to see that we are a people's party because we are about people and we will rise and fall on behalf of the people. Leli qembu libunjwa abantu abangabaholi emphakathini. We have engaged and will continue to engage traditional workers, traditional leaders, traditional healers, workers, the unemployed, church leaders, teachers, professionals, lawyers, municipal workers, academics, public servants who are afraid that if they join they will be expelled from work, but we have said they have a right to associate with political parties. That's what we have fought for. Phakathi kwezinjongo zaleli qembu kubalwa ukulwisana nencindezelo kanye nokuqinisekisa ukuthi obulungiswa buyenzeka. Kulindeleke ukuthi ke lingenele nokhetho lukazwelonke oluzosingathwa ngonyaka ozayo. For the oppressed and downtrodden masses, our political party will exist as a custodian of the aspirations of its people and generations to come. A political party exists, and this political party shall exist to challenge all forms of oppression, discrimination, and injustices. We wish to exist to join our people and partner with them. That's why we are the People's Party. We are not going to be a party of leaders. We are community leaders, we are activists, and that's why in our leadership, when we unveil our leadership, you are going to see people across, different people, disability, people living with albinism, all people and all South Africans, black, white, Indian, colored, whatever you may call them. Owabe einhloko yophiko lwamaHawks uJenene Benin Tlemeza ungomunye wabanohlonze abaxhase uMagashule kanti kulindeleke ukuthi leli qembu lisingathe ingqungquthela yalo yokuqala ngqa ngomfumfu walonyaka. Owabengumengameli wezwe uJacob Zuma unikele enkantolo ephakeme seGoli ufuna imniki igunya lokuphosela inselele esinqumo sesichitha-ke isicelo sakhe sokushushisa ngasese umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ithimba labameli bakaZuma likholwa ukuthi inkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala ingakhipha isinqumo esehlukile kulolu daba. Lesi sicelo-ke silalelwe ngohlelo lwezobuchwepheshe. Ithimba labameli bakaZuma lithi umengameli uCyril Ramaphosa wabegamenxe kathathu kuleli cala njengomengameli wezwe. Umsolwa aphinda abe ngumuntu ofake isicelo sokuthi sichithwe isicelo sikaZuma.
this court made a proposition which may or may not be correct, but that he actually comes in three incarnations, as the accused, as the president, and as the applicant. Kepha-ke inkantolo icacisile ukuthi isicelo wabe sifake njengomengameli wezwe. It doesn't say he brings the application in three capacities. He features in that matter as an accused because in his personal capacity, he is the accused, right? He brings the application in his capacity as a president, and then he's the applicant. Ummeli kaZuma u-advocate uDalimpofu uthi osesikhundleni sobumengameli kuleli akanalo igunya lokuphikisana nesicelo sokuba umuntu anikwe imvume yokushushisa ngasese. The proposition that the President of the Republic of South Africa has capacity to challenge title to prosecute. In legal terms, another person called Mr. Ramaphosa is a proposition that you will not find anywhere in our law. Izikwalokhu kufanele kucace ukuthi ugqoke siphi isigqoko uma efaka isicelo enkantolo. Giant Concerts does not say what this court with respect said it says. Giant Concerts actually says the exact opposite. It says that for you to have locus standi, you can't have this thing of featuring in various capacities and what have you. You must have a direct and substantial interest yourself. In other words, you, the chosen applicant. If you choose to come as X, then X must have a direct interest in the matter. Abameli bakaZuma ke baphinde badalula ukuthi lenkantolo yabe ingenalo igunya lokulalela leli cala kwazise umengameli uRamaphosa uthinteka ngezindlela ezahlukene kulo. Inkantolo ephakeme ePitoli namhlanje ilalele ubufakazi obusha obethulwa uchwepheshe kwezezibhamu nongomunye kulabo abathunyelwe endaweni yesigameko emzini wakwaKhumalo lapho kwadutshulelwa khona wayengunozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa ngonyaka u2014. Ubufakazi banamhlanje esigcawini senkantolo buka Lieutenant Colonel Christian Mangena buhlonzwe yithimba labashushisi bombuso njengezibithi elisha eledluliselwe phambi kwenkantolo. uMangena unguchwepheshe kwezokuhlolisiswa kwezezibhamu kanti uyena owathunyelwa ukuthi ayoqoqa ubufakazi endaweni yesehlakalo lapho kwadutshulelwa khona uMeyiwa eFosloras. Ulandise inkantolo ngophenyo lwakhe endaweni yesigameko. Ube esetshela inkantolo ukuthi ngokophenyo lwakhe lwathola ukuthi ngesikhathi uSenzo uMeyiwa edubuleke emzimbeni lukhombisa ukuthi wayeme ngasekhishini umhlane wakhe ubheke ngasesicabhini nesabe sivulwe sangaphelela. Emva kokulandisa inkantolo ngalokho akuthola endaweni yesehlakalo wabe sedlulela lapho kwahlinzwa khona isidumbu sikaMeyiwa. Ngolesibili ke nge-28 zika October 2014 ngase ngiya ke emakhazeni aseGermiston la engaya khona ke kwakune postmortem khona ke yona ke yenziwa ke umzimba ke womuntu wesilisa ke umuntu omnyama nale number ke 2076-2014. Ngokubufakazi obethulwe uLieutenant Colonel Mangena uphenyo lwakhe lwathola ukuthi isibhamu saqhuma kabili kuphela endlini. Abashushisi bombuso bacele ukuthi zingakhonjiswa obala izithombe zesidumbu sikaMeyiwa ezathathwa yithimba lochwepheshe bezezibhamu ngesikhathi ziqhuba uphenyo endaweni yesigameko. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika ihalalisele umengameli waseZimbabwe uEmmerson Mnangagwa emva kokuphumelela ukhetho. Inqapheli zeSABC zifakeleke ibuko lemphumela yokhetho. Amaqembu aphikisayo athi lolu khetho belinomkhonyovu nokho uRamaphosa uthi SABC iyaxoxisana nekhomishana yezokhetho yaseZimbabwe. Ukhetho laseZimbabwe selihlonzwe njengoba lingakhululekile futhi luchemile inhlangano yamazwe aseningizimu neAfrika iSADC kanye neUnited Nations. Kusolwa ukubikwa kwezindaba zokhetho kuSABC ngendlela echemile. iSADC iphinde yasola ukubambezeleka kokuvota ezikhungeni zokuvota, ungavunyelwa kwamarala amaqembu aphikisayo kanye nokubika okuchemile. Kanti ke inhloko yabaqaphi base-Europe ithi lolu khetho lubanjwe kunokwesaba okukhulu phakathi. Umengameli Cyril Ramaphosa usecele ukuba kubekezelelwane kuze ukuthi iSADC yalungisa lolu daba. The SADC body has issued a preliminary report. They are still going to sit down together with many other observers
and analyze everything. So let's wait until all that comes out. Iqembu eliphikisayo iCitizens Coalition for Change lona lithi aliyamkela imphumela yalolu khetho. Ithi saba ukuthi kusazoqubuka udlame eZimbabwe. Violence is one of those reactions that we abhor and want to avoid, and the Secretary General of the United Nations has made the same call, and so do we, that violence must be avoided at all costs. Ungqongqoshe wezobulungiswa nezindaba zezomthetho ePhalamende laseZimbabwe uZiyambi uthi lolu khetho belukhululeke kakhulu futhi belingacemile emlandweni waseZimbabwe. This election is one of the most peaceful, the most fair election that we've ever seen. All the stakeholders that have observed this election have condemned the Zimbabwean election, the pre-electoral environment, the election itself, and the post-electoral environment. Umengameli wamaphosa ubekhuluma nabesilisa eSoweto ngenhloso yokulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane njengoba ziya ngokunyuka izibalo zalamacala kuleli. Imphumela yokhetho lwakamuva lwaseZimbabwe luthinte ngisho inhlangano yezizwe ngenxa yensolo zokwephula amalungelo abantu kanti ihhovisi lekhomishana ebhekela amalungelo abantu ke liyaqhubeka nokuphenya lezi insolo. Ihhovisi lekhomishana ebhekela amalungelo abantu lifuna kwenziwe uphenyo olunzulu maqondana nokhetho lwakamuva eZimbabwe njengoba izinhlaka ezahlukene zingagculisekile njengemphumela yalo. He said he is concerned about the arrest of observers, reports of voter intimidation, threats of violence, harassment, and coercion. The Secretary General called on political leaders and their supporters to reject any and all forms of violence, threats of violence, or incitement to violence to ensure that human rights and the rule of law are fully respected. The Secretary General also called on political actors to peacefully settle any disputes through established legal and institutional channels and to urge the competent authorities to resolve any disputes in a fair, expeditious, and transparent manner to enable that the results are a true reflection of the will of the people. Phambilini izinhlaka ezahlukene okubalwa neSADC zithi azeneme ngendlela ukhetho oluphothulwe ngayo futhi basolwa nokuphulwa kweminye imithetho yamalungelo abantu. Mbukelisi sathi iqhubeka etolo kanti mangabe sibuya sokuphathela uWT. I don't believe that she was forced because remember she said there's a Zulu people who were speaking Zulu in Tanzania when she was arrested. She would have been a wave to them and say, can you assist me? Ubuyele enkantolo ephakeme yaseBloemfontein uDokotela Nandipha Magudumane ukuyofaka isicelo sebheyili kanti abahlaziyi bezomthetho bathi mancane kakhulu amathuba okuthola ibheyili. Mbukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi oyengunobhala jikelele ANC owaxoshwa eSmakhashule usesungule iqembu lakhe iAfrican Congress for Transformation. Leli qembu limele ke kuzo zonke izifundazwe kanti kulindele ukuthi lingenele ukhetho likazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Ongoti bezomthetho bathi mancane amathuba ukuthi uDokotela Nandipha Magudumane ukuthi atholeke ibheyili. Esicelweni sakhe sebheyili enkantolo yemantshi eBloemfontein uMagudumane uthi uThabo Bester wamphoqa ukuthi aliflathele la kuleli ngesikhathi bebalekela bezomthetho. uMagudumane akulindele ukuthi aphendule ngokushiwo umbuso ukuthi akumele athole ibheyili ngoba ngahlaphinda aliflathele la kuleli. uMagudumane uthi angakwazi ukukhokha isiqulungwane eziyishumi zamarandi zebheyili. Umbuso uthi awuhambisani nesicelo sebheyili sikaMagudumane ngenxa yokuthi angahlala aliflathele la kuleli. Ungoti wezomthetho uthi kuzomanzima kakhulu ukuthi inkantolo imnike ibheyili uMagudumane ngenxa yokuthi akanalo ikheli elicacile azohlala kulo. Based on the affidavit of Nandipha,
there is no permanent address, and checking that there is a list of addresses that has been brought before the court by the NPA that shows that she does not have a permanent address. uMagudumane ubhekene namacala okusiza isiboshwa ukuthi seqejele ukuhlukumeza isidumbu kanti ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Ungoti wezomthetho uthi akakholwa ukuthi uMagudumane waphoqa uBesta ukuthi eqe kuleli. I don't believe that she was forced, because remember she said there's a Zulu people who were speaking Zulu in Tanzania when she was arrested. She would have been a wave to them and say, can you assist me? This person has abducted me to here. I just found myself here. But she did not say that. She kept on coming with new tactics in order for her to be released on bail. Ukulalela kwesicelo sebail sika Magudumane kuyaqhubeka. Izindabeni ze-SABC ngikumbuso Mkhize eGoli. Sekuphela amasonto angaphekwa amane izisebenzi zikamasipala engaphansi kwenyunyana isamu eTshwane zishaya phansi ngonyawo mayelana nokuqhubeka nokusebenza kulandela umbiko othi angeke zinyuselwe imiholo kulonyaka. Imeya yaseTshwane uSilas Brink ubambe isithangamisa bezindaba namhlanje mayelana nombhikisho wazo lezi zisebenzi. Imeya yaseTshwane uSilas Brink uthi lo mbhikisho wezisebenzi kamasipala ugcina ubandakanya umzolaboya kanti kuzoba nenyathelo izothathwa kulandela lesi senzo. SAMU's unprotected strike has turned into a criminal assault on the elected government of the city and on the residents. What started as a wage dispute has now turned into a campaign of criminality, an assault on the democratically elected municipal council of the city by a small group of agitators who claim to be acting on behalf of all of the city's employees. uBrink uthi umkhandlu dolobha waseTshwane ngeke ukwazi ukunyusa imiholo kulonyaka wemali lokhu kulawulwa isabelo mali sawo lomkhandlu dolobha. The city of Tshwane cannot afford a salary increase in this financial year. Mayelana nobugebengu benzeke ngenkathi kuqhubeka umbhikisho uBrink uthi akafuni ukudalula okuningi njengoba lokho kungase kuphazamisa uphenyo olusaqhubeka nje. I do not want to compromise the investigation, but there is a lead and the city will do everything in our power in cooperation with law enforcement to act on this lead and to make sure we bring an end to this campaign of violence, intimidation and criminality. Kusenjalo odabeni lokunyuswa kwemiholo ukuvezile ukuthi ize benaso isifiso sokuthi inyuswe imiholo kodwa lokhu kungaphezulu kwamandla abo kulomkhandlu dolobha. Ziyaqhubeka izingxoxo enkantolo yomthethosisekelo mayelana namalungu azimele afuna ukungenela ukhetho likazwelonke langonyaka ozayo. Inkantolo yomthethosisekelo ithi ilungu elizimele lifuna ukuba ingxenye yokhetho lwangonyaka ozayo fanele lizuza amaphesenti ayi-15 okusayindwa amalungu ahlukene. Ithi lokhu kuzoqinisekisa ukuzimisela kwelungu ngalinye. What ought to have been said is that it can run up to between 10,000 to 14,000 signatures. This is what would be required in order to meet the signature requirement. Independent candidates have this kind of infrastructure available to them. This is the resource constraints, or these are the resource expectations, to put up posters, to call town hall meetings, to have people come into a town hall or wherever it is and submit or meet with the signature requirement. It cannot be done because of the cost considerations, because of the capacity considerations, because of a host of other barriers that stand in the way of the independent candidate. Shouldn't one look at this change with a little bit of some suspicion? Yes. To say, if this requirement of 1,000 signatures was good enough for political parties, why are you making it so hard now when they are independent candidates? Indabeni ze-SABC ngiwuzinhle SABC eGoli. Luphezulu uhwebo lerandi emakethe emini nje.
Libiza 18 rand 67 cent edoleni lasemelika, libe ngu 23 rand 49 cents kupondo, kanti lingu 20 rand 13 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents. Iphezulu inkomba Izabelo eJSE. Igolide libiza $1,915 i-ounce, iplatinum yona ibiza $940 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $83.91 umphongolo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli, sibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sageya ngalo likaMageba. Ekosokhela lenkosazana uManzuza, umshazi kaNishada kaMaqhoboza. Sale kahle.